Karibu tena mtazamaji, unazidi kutazama taarifa za leo mashinani siku ya leo, siku ambayo basi maafisa watatu ambao ni makamishina katika tume ya IEBC siku ya leo wameweza kujiuzulu katika wadhifa wao mtazamaji katika tume ya IEBC. Na makamishina Consolata Nkatha Bucha Maina, Margaret Wanjala Mwachanya na Paul Kibiwott Kurgat wametangaza kujiuzulu kwao mapema asubuhi ya leo, wakitaja uhusiano mbaya wa mazingira ya kazi ndani ya tume hiyo. Hebu tuwasikize. Or chair versus CEO, a failure by any part of the units of the commission in our it is considered view is a failure of the entire commission. The challenges of the 2017 election call for the commission to self-reflect and to institutionalize best practices. However, the institution has continued to be dysfunctional with arbitrary decision-making, leaking of internal documents to serve personal goals, and pursuing of personal interests, all of which are against the laid down laws that govern the conduct of the commission leadership and staff. This race to chase ghosts that don't exist needs to stop. The commissioners must all serve solely for the purpose that we were appointed for. We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's independence. For far too long and way too many times, the commission chair has failed to be the steady and stable hand that steers the ship in difficult times and gives direction when needed. Instead, under his leadership, the commission boardroom has become a venue for peddling money, misinformation, grounds for brewing mistrust, and a space for scrambling for and chasing individual glory and credit. Under the current commission leadership, we have had many instances where statements have been issued purporting to give a position of the commission. Yet, those statements are mispresentation of facts. The events of the last 10 days are clear manifestation of this dysfunction. Indeed, the Commission is within its right to take disciplinary measures against any of its officers whenever necessary. The process of taking such measures are contained in the Commission's human resource manual and laws that govern its conduct. The removal of a Commission CA secretary is a weighty matter and is one that should not have been introduced as a by the way. At the same time, the Commission had a fixed date for its meeting, and the meeting of April 6th should have taken place on April 12th, when all 6 commissioners were in the country. Therefore, the events related to the purported vote have greatly shaken our already feeble confidence in the chair. Given this severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership no longer tenable. Consequently, we regret to announce our resignation from the commission with immediately effect. We thank the people of Kenya for according us this noble opportunity to serve as commissioners of the IEBC. Na mtazamaji, basi kuhusiana na hilo swala la IEBC, hebu sasa tulekee katika kaunti ya Kwale ambapo Tobias Chanji amezungumza na wenyeji kuhusiana na masaibu ndani ya tume ya IEBC. Niko katika mji wa Diani, kaunti ya Kwale, ambapo wenyeji wametoa hisia zao kuhusiana na mzozo uliopo katika tume ya uchaguzi na mipaka ya IEBC. Nimeonelea kwamba hilo swala kwanza wangelisuluhisha kwanza ndani ya tume, kwa sababu tume pia ina misingi na utaratibu wa kusuluhisha mizozo ambayo inapatikana kwa wanachama walioko ndani ya tume. Na hiyo ni imani yangu
na kwamba utaratibu huo ungechukuliwa ndani ya tume kabla kwenda mahakamani ama pokelewa sehemu nyingine. Na tunataka iwe na utaratibu huo kwa sababu tume ni taasisi ya umma, sio taasisi ya Chiloba wala ya Chebukati. Na kama taasisi ya umma, tume inakwenda na misingi ya kikatiba, ambayo misingi ya kikatiba inaelezea wazi wazi kwamba iko mizozo inayosuluhishwa ndani ya chama ya tume. Na kama basi ikishindikana ndani ya tume, bado pia kuna maelekezo kwa mizozo hiyo ndio kuweza kufika kwa tribunal ama kuweza kufika kwa mahakama. Mimi ni kwamba mizozo ya IEBC inaleta picha mbaya sana kwa sisi wananchi ambao tumeamini kwamba ilikuwa na hitilafu tangu kitambo. Sasa naamini kwamba ikiwa mizozo hii itaendelea, isuluhishwe kindani ama iweze kusuluhishwa na watu wengine wa nje. Kama koti zimeshindwa, pia tujue, manake hiyo mizozo inaleta picha mbaya sana kwetu. Nao wengine wakataka kuvunjwa kwa tume hiyo ya mipaka na uchaguzi. Fanya si wananchi tuna lose confidence kwao. Sasa hata hizo next elections zikifika, mimi naonelea wabadilishwe. Sionelei kama hiyo panel yao ni ya kufanya kazi vizuri. Inatia wasiwasi kidogo. Hii tunaonelea sasa imeleta picha mbaya kwa IEBC, na maoni naona hao watu wote wafai tu kuondoka wote. Alafu tuweze kupata watu wapya ambao watasimamia hiyo tume ya uchaguzi. Tumepoteza imani na wao kwa sababu ukisikia mmoja anasemekana amefanya ufisadi, sio mtu mmoja, ni hiyo nyumba yote imefanya ufisadi. Kwa hivyo ni waondoke, tupate watu wapya. Kutokana na maoni hayo, ni bayana kuwa suluhu ya haraka yafaa kupatikana. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na mtazamaji, basi aliyekuwa afisa mkuu mtendaji katika tume ya IEBC James Oswago yuko mbele ya kamati kuhusiana na uhasibu ama matumizi ya fedha za umma, akielezea kamati hiyo kuhusiana na kandarasi ama zabuni za ununuzi wa vifaa vya upigaji kura katika tume ya IEBC. Hebu tuwasikize. Of course, I told of course there's a way in which if you don't want to pay, you don't say. You say clarify this, clarify okay. This. Yeah, you say it that way. Just one more from Honorable Kingi. Yeah. You did not just, you're trying to... Thank you. Yeah. Okay, Chair, there's something that here I don't understand about the 4,600 and the 4,000. Because after the 30,000 or 3,000 that was ordered, which was in the initial contract, there was the additional 4,000 that was given out by the commissioner. Then, according to the submission from Mr. Oswago, is that voluntarily maybe First Technology decided to supply more 6,000. But again, there is 600. But again, the invoice which they brought is for 4,600 instead of the 4,000. Is there any documentation for the 4,000? Which any after you left office, if there could be documentation for the 4,000, clear documentation, I think the CEO who comes in, who took over from you, could have easily followed on that. Was there a clear contract documentation for the 4,000 kits, for the 4,000 additional kits that was supposed to be supplied? Very good question, sir. And I'll answer you in two parts. First part, there was a plenary meeting which I've referred to you to. And that plenary meeting talked of 34,000 kits. So if you're paying, if the invoice says 36,000, if your invoice pays saying 4,600, but the plenary is telling you 4,000, surely you would have to ask even those who are in the plenary, what is the difference? Why is there a variation? Because the plenary is telling you, bring 4,000. The vendor is saying, supposing you are new, you look at the plenary saying it is 4,000, but the vendor is saying 4,600. If for one reason you didn't want to reach the CEO who has already left the organization,
You had the minutes of the commission to guide you. I want to get it clear, because any additional contract, there must be documentation. The contract for these additional kits, was it signed by you, or by the time you left, this contract wasn't signed? And if it was signed, was it signed by Chiloba? And through which guidance? And the payment which was supposed to be done, was it done based on the minutes, based on the resolution that was passed by the commission, or it was supposed to be paid based on documentation that is the contract? Which payments, sir? The one for the 4,000 or 4,600? I'm talking the payment for the extra kits. Extra kits. Yes. Number one, I said I was answering in two parts. Number two, second part. To date that I'm talking to you, there is no contract between IEBC, and this is good fortune for IEBC. There is no contract between IEBC telling FACE we have ordered additional 4,000 kits. To date, there isn't. To date, there isn't. They were delivered, yes. True. And there were emails, yes. But there is no formal contract because I didn't sign. So then, assuming that FACE did invoice for 4,000 and not 4,600 while you were still in office, would you have paid? What we would have done, if FACE had done so, now you would go through the normal process of saying very well, this was a variation, this is how to normalize this. I would expect if I was the CEO, then you would tell the relevant authorities, this was added, this is the minutes for that addition, let us formalize it in a contract, and so on and so forth. But as we are talking, there is no contract. Okay. But in a nutshell, yeah. Okay. Now, Mr. Chairman, that was just one entry. Let me finish all of them so that you see the full extent of what I'm saying. That entry deals with 600. Yes. And I've already, and my presentation on that is this, before I vacate that point. Commission plenary asked for 4,000 additional kits. First agreed in writing. And the reason they were agreeing in writing is, if you want to secure a contract of this nature, and I've already shown you a memo or a presentation by our director of ICT. And the director of ICT is saying, if you are to provide these additional items and you don't have the warranty and you don't have this, then provide additional units. So FACE says, very well, we will provide. And they agreed on 600. That ought not to have been invoiced. Okay. Even if FACE took IEBC to court, it ought not to have been invoiced because FACE, up to today I'm talking to you, FACE cannot produce a contract. IEBC told them, pay 4,600. They can't produce. The point is made, just made for the thing. Now, number two, the other item that made me not pay these things was, are you at the place where it says logistics, transport, and labor cost? Yes. Logistics, transport, and labor cost, $552,000 US. Now, I told you, Mr. Chairman, that already I had signed a contract for 30,000 kits. Yes. In your own audit report by the Auditor General, the auditor says, and this is true, these additional kits were to be provided at the same price and the same conditions as the previous contract. These items were manufactured in China. The vendor is the one who chose to manufacture in China, not in Timbuktu. It is the vendor who chose that I'll provide this thing in China. First said, by the time they were sending this voice, their argument was something like this.
There was a holiday in China, I think the Chinese leap year or New Year or something. There is a holiday in China where the country comes to a standstill. It is a lunar year or something. First said, the time of manufacture and delivery of these things coincided with that Chinese holiday. Factories were virtually closed. So they said, for us to go to bring this thing to you, we had to undertake an extra expense to bring them. All right? Now remember, number one, already they had to bring 33,000 kits. And those kits were being brought at a fee that did not include, the unit price included this transportation. Now they are saying, and the unit price of 432, which you are seeing here, is common to these kits and the ones in the original contract. Yes. The agreement was you will supply them at the same price. So FACE is now saying that, well, we brought those things to you at 432, but we incurred this additional expenditure. They could not have incurred that additional expenditure because already there was a how are they bringing 30,000 kits in the first place? Number one. Number two, again, you'll have to call IEBC here. If it's forgotten, the one person I know will not forget is the chairman of IEBC. If Chiloba doesn't know, the one person I know does not know is the chairman of IEBC, what I'm going to tell you next. When it became clear, because when we had applied these things, they were supposed to be delivered by according delivery schedule. Yes, yes. When it became clear that FACE could not meet its delivery schedules, I talked to the chairman and I said, when the chairman took on a shida, how do we fail FACE? Me and the chairman agreed. We talked to an organization called IFS. IFS is the International Foundation for Electoral Systems. This was the official technology advisor to IEBC. If you look at reports, the Auditor General, you'll find them saying, we did not agree to technical advice. The person who gives technical advice on ICT is IFS. So we went to IFS and said, can you help FACE bring these things to the country? Mr. Chairman, IFS said, yes, we will hire a cargo plane. Then we told FACE that manufacture those things. Na mtazamaji, Bwana James Oswago pale aliyekuwa afisa mkuu mtendaji katika tume ya IEBC akihojiwa na kamati ya bunge kuhusiana na zabuni ya ununuzi wa bidhaa za IEBC haswa ambazo zinatumika sana sana katika upigaji kura. Mtazamaji, nakumbuka kwamba kuhojiwa kwake basi ni dakika chache baada ya makamishina watatu kujiuzulu mamlakani, wakidai kwamba Wafula Chebukati ndiye tatizo ama ndiye sababu kuu ya wao kujiuzulu katika tume ya IEBC. Mtazamaji, sasa maafisa ambao wamejiuzulu kutoka tume ya IEBC wanafikia 4, ukiongeza pale Roslyn Akombe ambaye alijiuzulu na kusema kwamba kuna tatizo kubwa katika tume ya IEBC na hivyo basi akuendelea ni vizuri kwamba aweze kujiuzulu. Lakini hebu sasa tusikize maoni ya wenyeji wa Malindi kuhusiana na tume ya IEBC. Kwa maoni yangu nimependelea wangeondolewa wote, kuchaguliwa timu nyingine kabisa ya uchaguzi unaokuja mwaka 2022, kuwe na sura mpya ya uongozi pale katika IEBC. Hayo ndio maoni yangu. Kama ingewezekana ingetimia ingekuwa vizuri, kwa sababu Chiloba wameanza kugombana na Chebukati kwanza kitambo. Kabla uchaguzi wa mwaka 2017 pia kumekuwa hawaelewani na bado wanaendelea hiyo hiyo. Kwa maoni yangu wangeondolewa wote wawili kuchaguliwa timu nyingine. Kwa sababu Chiloba ndiye hapa Kenya ameleta mambo mengi ya watu kugawanyikana. Kila election ikifika watu kupigana kwa sababu ya yeye kwa ubaguzi kulalia upande mmoja. Na ni serikali ambayo ni taifa ambayo linakuwa independent, ambayo alilalia Jubilee wala alilalia NASA, lakini yeye mambo yake nkulalia upande mmoja. Ukifanya hivi wananchi wanapigana kila election. Mambo kama haya mpaka lini? Kwa sababu mtu akiwa kwenye independent au upande huo hayuko wala upande huo hayuko. Lakini Chiloba yeye utamuona analalia upande wa serikali yeye.
Kwa hivyo yeye amefanya vizuri sana kutolewa na Ochi Bukati. Tena Ochi Bukati mwenyewe naye pia amemtoa mwenzake, naye pia naye achunguzwe, naye akipatikana na makosa kama hayo naye pia atolewe na yeye pia. Na mtazamaji, basi ni saa 6 imesalia dakika 5 na swala letu kuu ambalo tunazungumzia siku ya leo, taarifa yetu ni kuhusiana na kujiuzulu kwa makamishna watatu kutoka tume ya IEBC, lakini pia kumbuka kwamba tunaangazia kifo cha mwanasiasa wa kitambo katika taifa letu la Kenya, Bwana Kenneth Matiba, ambaye aliaga siku ya jana katika hospitali ya Karen, na tunakuuliza katika Twitter pale, tuma ujumbe wako wa rambirambi kuhusiana na kifo cha Kenneth Matiba. Tuma jumbe zako za rambirambi kuhusiana na kifo cha Bwana Kenneth Matiba siku ya jana. Labda iwapo namkumbuka siku zako, kama ulikuwepo akiongoza, unahisi vipi, ama alikuwa kiongozi wa aina gani? Tuma jumbe zako kwenye @NicholasOmboa_ pale kwenye Twitter, na pia @KTNews na #leo mashinani. Napumzika, lakini basi muda usiokuwa mrefu wa dakika 5 hivi kufikia saa 6 tutakuwa tunaanza awamu ya pili ya taarifa za leo mashinani. Mtazamaji, usiende mbali.